How you know that he will go to IMG? Say, no, they called me. Oh, IMG told me. I said, how you know you're going to pay? No, IMG told me, and they called me to see. I heard mumbling. They tell you how the program is a better program, blah, 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 but related to what you consider. Tu vois? C'est des manipulateurs, donc ils appellent IMG. I hope I open the door a little bit more. Parce qu'ils ont cherché une fois, ils ne voyaient pas dans quelle équipe ils jouaient. Ils ont I didn't hear him come Montrose. Et nous, quelque part. Et le seul AU team qu'il avait l'année dernière, c'était vous. Donc, the last AU team played, that's what they call vous. Et comme il est connu, quelqu'un qui le connaissait dans la là, il y a ce petit-là, et puis le gars leur a dit, il play, il dit, no, we saw video, and we would like to have you for our team next year. But tell, you know, but they still on the fence. Parce qu'il m'a dit, why are you still on the fence with them? Je lui ai dit, because I can't see them. I can't just speak one thing. I have to do some stuff. Yes, we can get madame, mon fils de France, 5 équipes. Et dans les 5, ils sont dedans. Je dis, il est ben, c'est non, mais je dis, non, pour l'instant, je vais les voir. Golden State Prep, qui a pris les filles qui sont en Californie, qui nous envoient les vidéos tous les jours. Ils appellent tous les jours, et ma fille, ma femme, commit right now. Et puis ils ont un joueur qui a joué à la finale hier, c'est Tremel. Le petit qui jouait, c'est un gars de leur programme. Et nous a envoyé ces vidéos quand il jouait là-bas. Quand il a marqué le but de victoire, le pénalty de victoire en demi-finale, il nous a envoyé. C'est ne vous inquiétez pas. After what we get for you to commit right now, our number one recruit this year is France. If you want to build our program, we want to get that. Sounds like the guy's speaking French. Il a dit que ouais, il a la présentation, mais il y a Andy qui a fait sa présentation, mais Andy a dit qu'il faut son prochain. Bon, Massanou tellement beaucoup impressionné. On a visité Massanou, c'est petit. C'est une école militaire, ils n'ont pas tous les groupes là, mais c'est au milieu de presque rien. Donc si l'enfant va là-bas, il se couche. Voilà, il n'y a rien autour d'eux. À Woodstock là-bas, il y a rien. J'ai visité le coach, c'est un blanc. Donc moi. I'm a bit tired, but since I'm getting the truck work done. You know, your truck work done to be ready for when I go down south to Florida in a few weeks. There's a mud.
That's all. Damn. A lot of bell tables.